Всем большой привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша. И вот, чтобы вы понимали, насколько мне хочется проводить с вами время. Сейчас, короче, 6:43 утра, а я уже села записывать видос. Вот так. Не могу спать. Думаю о вас. Продолжаем. Но это явно было сделано специально. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the... I say we bust in there and find the goddamn evidence. А что он так пролетело? Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case was thrown out. Ну ладно. Так, снова мы идем в эксит. Так, садись. You know the way. You can drive. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How О do you do чем мне that? говорят? I'll give him something better. О чем мне говорят? Я не поняла. Кто Анна Родригес? У нас же такой не было же, да? Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Угу. Ну да, да. Что мы поняли, что вот, чтобы для того, чтобы опросить нормально, да, нам нужно все и осмотреть. Так, а что, ничего? Может, марка какая-нибудь? Нет? Не хочет, короче, ничего показывать. Well, I landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. Угу. We can notify next of kin. Дима. Что-то написано. Калифорния. Лестер Паттисон. Дальше. Уже мистер Паттисон.
Рада сообщить, что на ваш запрос от 14 февраля получено согласно повысить сумму вашей недельной страховки $1 в неделю. Данное решение вступает в силу с 1 января. В то время как сумма для ветеранов единовременно уплачивается временной кончины, полной потери трудоспособности. О, черта! Addison has life insurance. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your Body desk. traveled a good 20 feet. This blood is a long way from the body. The car must have been going like a bat out of hell. So the driver managed to brake before the impact. It's all yours, detective. Так подождите, она вся ваша. А что, больше ничего нет? Подождите, она должна приблизиться. Ну, что ты играешься? Игрушку нашел. Ну, давай нормально, ну. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit-and-run case, Phelps. Anyone could have thrown Так у away. него рана какая-то. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. I doubt it. Not everything here is going to be relevant. Можем сюда зайти. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Я так понимаю, что мы еще сюда можем попозже зайти. Давайте сначала с ней поговорим. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Can you tell us what happened? Well,
I came to the window because I heard people arguing downstairs. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Правду говорит? Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Tell me more about the argument you heard. Well, there were two voices. A man and a woman, that's all. Врет. Why are you holding out on us, Но мы не Miss можем Perry? это доказать. I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things are pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Очень много лиц. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Ну, он спокоен, не врет. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Не, что-то не так. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo, the owner. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Но опять, видите, опять что-то скрывает. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm going to need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Подождите, а кого переехали-то?
Лестер, да? Жертва наезда, окей. А, какой-то Лестер. Просто какой-то посетитель, ребят. Так, я вижу газету. Courtney, come in. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. Я же говорила, не надо ему доверять. Keep so many of them on their medications, Doctor. Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Ну, позвонить нам не надо никуда, в принципе. А единственное, у нас есть какие-нибудь... О, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Интуиция. У нас, в принципе, есть. Ну, может быть, мы оставили здесь какие-то улики? Давайте посмотрим. Или что, или нет? Показать улики. А, ну все, значит, получается, мы улики нашли. Не хватает. Ладно, go в другое какое-нибудь место. Кафе. Давайте к нему домой съездим. Посмотрим, что там происходит у него дома. Свидетельница тоже ушла. А что, он еще куда-то хотел сходить? Что там поедем? Давайте посмотрим, куда он пойдет. Really? Ну явно же со шляпой что-то должно быть. Но не хочет ничего с ним делать. А если... Давайте еще попробуем нажать. Не хочет ничего с ним делать. Окей, пигнали, короче.
один. А, подождите, или это не наша машина? Это, может, не наша машина? Так, нам... Я уже забыла... Места. Отметили ж, да? Отметили. Все, короче, напарник, иди за руль. Что-то меняется, что-то вечно бесконечно. Я за руль больше не сяду, я же сказала. You can drive. Но я надеюсь, мы ничего не So the упустили. wife was there when it happened, but then left the scene. You're right. That's pretty unusual behavior. She could be in shock. I saw some people do some strange things in the war after their buddies died. Maybe. Maybe she doesn't give a fuck. Может, она смотрела, чтобы ее заказ был исполнен. You don't think, Phelps, the guy was run over. So it worked out well for this broad. So what? Maybe she deserved to catch a break. Who knows? Я надеюсь, мы улики не пропустили, но вроде бы музыка перестала играть. Обычно ты знаешь, что улик больше нет. Но сейчас она как-то очень громко стала. И меня это заволновало. Так, нельзя посмотреть. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. И шо? So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. Чё он уже It's развалился okay, на ее Lorna. диване? I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. И что, Turned бросился without под looking and машину? walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Празднование, походу. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ну, что-то я сомневаюсь в этом. Слушайте, а дайте-ка я блокнот построю. У нас вообще есть чем красный... Ну, он вообще-то, я так понимаю, что погиб не от этого,
Да? Ой, не туда нажала. Сорян, ребят. Я сомневаюсь. Мне кажется... Ну, давайте выберем сомнение. Окей. You expect me to believe that? It's all very convenient. Детектив. Gambling for Lester was like the needle for a hotbed. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. Я уже просто слышу по музыке, что я права. Driver. Poor guy had no chance. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Но это явно ложь. У Don't нас lie to есть me. свидетель, Something was который different this слышал. time. You're clutching at straws. У нас есть свидетель, который подслушал. You married? The arguments are never Блин, any different. неправильно. А что-то, может быть, что-то другое было? Но это явно была ложь, либо под сомнение ее можно было поставить. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. You're being Дайте я economical with the рискну. truth, Lorna. You want to back that up, little man? Мы видели письмо из страховой компании. You increased the premium on Lester's life Да. insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Лерой рядом с тобой стоит, он Speaks to слышит. motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit and run detective. Да ну, мы видели вообще-то You and Mr. рану. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. В смысле, мы реально просто возьмем и уйдем? А зачем нам телефон? Дайте-ка воспользуемся телефоном. А где телефон? Блин, на карте отмечено, а я его так не вижу. Блин, не вижу телефон. Телефон где? Блин, я вижу только срач на кухне. Типа, вот где-то здесь. Но я не вижу телефон. Может, где-то на улице? Уж не вижу. Ну, телефон был в баре, да? Что, надо в бар возвращаться, что ли? А, здесь есть какой-то автомат. Показывается. Go до автомата сбегаем. I think his name is Phelps. I read about him in the paper. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Are there any messages for me? Just one, Detective, from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks for your help. Ага. То есть у нас сейчас Looks like we caught a break on this one. два варианта. Либо поехать сюда, либо сюда. Давайте, наверное, съездим все-таки сюда.
Так, кто первый допишет до машины, тот будет сидеть на пассажирском сидении. You know the way. You can drive. Так, а куда дальше-то идти? А, сюда, наверное. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? Да, потому что там Victim was dead из-за before the раны. car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. Ну, который мы нашли. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Так, окей, ладненько. А что касается вот этого Вильяма, мы можем к нему все равно съездить? Я бы все равно хотела съездить. Ну, типа, блин, ты что, в дверь не вписался? Все равно съездить, ну, посмотреть, что там за место. А то мы тогда в одном деле не съездили, блин. И все. Давайте в дом Шелтона все равно заедем. Нам же все равно надо узнать, что он проехался, а что не остановился. Вот. Ему просто повезло. Так, Can you drive to this one? Та игра, кто быстрее добежит до машины, уже не работает. Вот, так что он, например, проехался по нему и уехал, а не вышел посмотреть? О, вот собрался. Покореженная машина. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. А зачем он багаж свой отдал? That coward thinks he can run from everything. Блин, ну начинается. Все свалили, Ксюша за рулем. Enough games, Phelps. Take this guy out. No wonder he killed someone driving like this. Don't let that asshole get away. Lay into his wheel arches. Come on. Вы посмотрите, что делает. Вы посмотрите, что он творит. Все разошлись. Японский товарищ. Да. А где машина? Это не он? Let's bring her in. Не он. God damn it! So much for our hit and run case. В смысле, он убежал? Подождите, в смысле убежал? Я же гнала, как не в себя. Я
кучу этого вреда причинила городу. С меня потом спишут баксы. Короче, ребят, после... Vehicular manslaughter rap sound, Shelton. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my Сейчас, fault. после сцены расскажу. The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's Да, nothing конечно. А так а что I ты could do убегал? about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Но это не он. Мы знаем, что это не он, поэтому тут просто у него другая проблема. Почему он типа не остановился, да? So, initial report came back with an ID on our victim, Lester D. Pattison of 182 North Hope Street. Captain wants us there double quick. Куда немедленно явиться. Так, короче, ребят, что я хотела сказать. Игра после моих нескольких неудачных попыток решила жалиться надо мной, предложила мне просто пропустить этот динамичный эпизод, как она это называла, и все, короче. Поэтому мы прошли это место. Так. Но в любом случае мы идем, да, к ним, потому что мы знаем, что это они виноваты. You drive. I need to go over the case notes. Чё не стали, как засватывали? You're behind the wheel. Spoken to the coroner, Mrs. Pattison. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do You with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too late, Sabo. Ну, ты... Опять начинаются динамические эпизоды, конечно. О, правда? Где он бежит? Блин! Sabo, stop or I will shoot. Я его догоняю, нормально, нормально, ребят. Он думает, что оторвался, я его вижу. Что он делает? Are we gonna make a bargain or what? How long do you think you can hold out? Дай ему колено. You want to back off right now. Выведи из строя. Где нога? On your own goddamn head, В смысле? Я думала, его просто вывести из строя надо. А может, по руке надо было стрелять? Надо попасть, то еще документ. Блин, бежит он, бежит. You stay back. I'll ice this one. I don't care. Его? Put the Это weapon она. down now. On your own goddamn. Help me! You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski.
Особенно с третьего раза. Так подождите, я думала, надо как-то его обезвредить, типа, что потом допросить, а тут, оказывается, его просто надо было... So, I give you Я a не hit and поняла, а run. чё You bring me back полицейский fraud, парится? conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. И этот садится пить сразу. Ну. А нам даже места не нашлось за столом. Так, кстати, по-моему, я только один раз найдена улик все. Правильные вопросы 9 из 10. Просто блестяще. И даже 0. Так подождите, я там кучу столбов позбивала. Этот водитель не виновен в гибели Лестера. Ну и предъявили ему обвинение в том, что он скрылся Так нам и не дали. Что? Скачанный, который уже пройдено, можно пропустить. Пропустить скачанные материалы. Нет, не пропустить. Что значит пропустить? Не поняла. Что пропустить? Не надо мне ничего пропускать. Подождите, о чем? Подождите, о чем мы смотрим? Я не поняла. Это же новая будет серия. Я уже думала сейчас проходить. Но вы знаете, ребята, что скоро мы с вами увидимся и пройдем новое дело. Я надеюсь, вам нравится прохождение. Вот мне-то очень нравится, вы знаете, нравится проводить с вами время. Вы знаете, что я всех очень сильно люблю. Всем пока и до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в Лос-Анджелесе.